Ура! Ура, 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 ура! Ура, ура, ура! Привет! Так, это какой-то дурацкий фильтр. Вот так мы сделаем. Всем привет! Сегодня это работает, а вчера это не работало. Ну, значит, не нужно было, чтобы это вчера работало. Всем отличного дня! Главное, что работает сейчас. Привет! Вчера у меня были просто какие-то невероятные приключения с попыткой сделать для вас эфир с чтением. Ну, ничего страшного, сделаем этот эфир с чтением сегодня. Видимо, не знаю, может, какой-то глюк был общий у Инстаграма. Привет, привет всем! Сейчас подождем чуть-чуть. В лес, да. Я вот добралась в лес, добежала, нашла то самое место, где ко мне лебедь приплыл. И я опять здесь. Привет, привет. Набережные Челны. А у нас все хорошо, чего и всем желаю. Отлично. Привет из Сибири. Hello, Александра. Сейчас. Тык. Пишут, нам запрещено гулять. Выясняйте, на основании чего. Вроде как бы законодательно пока обозначено, поэтому выясняйте, почему вам запрещено гулять. Крякает кто-то. Да. Hi. Hi. Hello. How are you? Good. Good. Yesterday, I'm really happy that we're live now because last night I had tremendous difficulties going on live to read the book, The Field. I was supposed to start reading it. Instagram wouldn't allow me to do that. It's just like but so I'm happy that we're here. This is amazing that now it's working. And what is going to be our focus for today, if anything in particular, or is it going to be anything general? Do you want to say anything as an intro? Yes, I would just like to say that we are, as you noticed, now the March was very important, and now the April is another important month. And we are going through different kind of combinations of planets, where it's always like something about Pluto, something about Saturn, Mars. Mars is about war and aggression and like, you know, this kind of fighting mode. And we all the time have Jupiter. So all these planets are taking different positions, and that's why all kind of things are happening. And I just wanted to, in the end, is all about power. It's about strong, deep power, and how is it going to be played out. And this is where we should remember what we said already before a few times now about giving our power away. And I will continue when you translate it. Окей. Александра говорит, что у нас закончился весьма непростой месяц по всем параметрам и астрологическим, в том числе март, и мы теперь вступили в период апреля. Изначально на данный момент у нас правящие планеты — это Марс и Плутон, а также Юпитер. Вся эта комбинация достаточно накаленная, потому что Марс — это все, что касается силы, власти и воин, как мы знаем. Плутон — это все, что касается скрытого от нас, назовем это так, потустороннего мира, да, и все это в сочетании с Юпитером делает лейтмотив текущего периода, как все, что касается силы, власти, и то, как эта власть, где она будет накапливаться, как она будет в итоге материализовываться, кто в итоге будет ей обладать. То есть фокус сейчас идет на вот это вот накаление властных потоков, как они будут в итоге формироваться для того, чтобы разыгрываться в материальном мире, в нашей реальности. So, what is again important in this moment, where it's actually really all about the power. So this Pluto is this really the subconscious, the deepest, the most hidden, the most dark, no, the biggest shadow. But we are going in deep into it in order to be able to
embrace our power. So Yes. what does that mean? Everything that we have from past lives, all the karmic imprints, all the bad things, like we can collectively release and claim our power back. So it's very important, even if it's fear that is normal, but you have to understand that you give your power to virus, you give your power to whatever you hear. It's natural, but then, of course, you can always take it back. Whenever you feel going down, just take your power back. Because this is the moment to claim the power and to choose light. No? Александра говорит о том, что сильное влияние Плутона, вот той самой стороны о нашем спрятанном, темном, потустороннем, и я даже от себя добавлю, что это в первую очередь даже сейчас не на индивидуальном уровне, а на коллективном уровне, то есть потустороннее, темное всего нашего коллективного, вот эти вот проталкивания нас в ситуации, когда выходит на поверхность много грязи, много скрытого, много того, что долго оставалось в потьмах. Это процесс очищения, когда нам нужно уйти вот в эти темные углы для того, чтобы обрести там свою силу, для того, чтобы посмотреть ей в глаза, пройти через это и подняться выше. И в частности, я, например, воспринимаю все то, что разыгрывается в качестве ситуации в мире сейчас, как, в общем-то, не то, что с нами это делает внешний мир, это мы сами коллективно разыгрываем себе вот такие картинки, вот такие ситуации, как процесс прохождения через вот эту коллективную тьму, коллективную тень, если можно так это назвать, для того, чтобы подняться выше. Тоже помните об этом, что это как вот когда в детстве мы боимся бабы-яги, вот сейчас мы все разыгрываем себе эту бабу-ягу для того, чтобы встретиться с ней со всеми страхами и пройти дальше. I just added a little bit from myself, saying that to me, all of this is pretty much, you know, kind of like meeting the boogeyman collectively, Yes. you know, just finally deciding that. And all of what's happening is actually just us ourselves playing out the darkest scenarios, the darkest whatever it is that we fear. So it's not nothing that really that anyone is doing to us. It's ourselves who is kind of manifesting all of these things in order to go through them and find the power in that while we ascend. I would also like to add now, even the doctors, let's say, or all these people who work and those who decide about certain new laws and rules, they also act out of the first chakra. They are not necessarily all on the bad side, but they are afraid if I don't do everything the most protective, then I can mess up so many people. So just to understand, we are collectively in this first chakra releasing, and what we are releasing are all the old patterns, all the fears, all the feelings. We will have nothing to eat, I will not exist, all that, losing, Yes. not losing my territory. So we are all collectively actually manifesting this kind of thing in order to be able now to raise above that first chakra reactive mode. Александра просто говорит, что она согласна с этим, и что, в принципе, вот на коллективном уровне каждый на своем месте тоже действует, в общем-то, под сильным влиянием нижних наших энергетических центров, когда материализуются все наши накопленные потомственные, коллективные страхи, страх за жизнь, страх за то, что там не будет еды, страх за то, что мы останемся без средств к существованию, страх разъединения с близкими, страх потери близких. Короче, все наши основные страхи сейчас проигрываются перед нами, как вот пластинка, как видеоигра. У каждого есть какие-то свои собственные нюансы, с которыми приходится сталкиваться, но коллективно это выглядит именно так. И те же врачи со страхом, например, там, в ситуации, когда они до конца сами не очень понимают, к чему сейчас все это клонится, но они, тем не менее, несут ответственность за свои решения, боятся, что неправильное решение может привести к каким-то тяжелым последствиям в условиях, когда у них нет полной информации. В общем, каждый сейчас вот проигрывает некую такую программку, в которой он встречается со своими вот этими нюансами страха и решает, как он с ними
как он с ними поступает, какие выборы в этот момент он делает, да. Поэтому очень важно то, что мы говорили в эфире про волю, выбор и веру, что бы ни происходило, это такие вот маленькие кусочки пазла, тест на то, какие выборы мы в этот момент делаем, чем мы в этот момент наполняемся, как мы это изживаем из своей системы. Hello. And you can see how everything related to left brain has been, yes, do you hear me? Yeah, go ahead. Yes, so it's interesting to also observe how everything related to left brain understanding is being challenged. How it's actually the left brain not able to analyze enough, process enough, be clever enough, is actually freezing, and that's why we are getting the first chakra essential fears of survival. So you can see that it's also a trigger for all the beliefs, it's like that and nothing else. So here we come, so we have all the technology, all the science, we're the smartest until a tiny virus comes. And this is the moment collectively, as I said, we are creating this, we are releasing this, but this is the moment where we can remember we are human beings and we have the heart. That's why we were so much working on the heart and bringing in the light, because only the light can clear all these fears that we have for generations. All the generations, they went through all kind of times, all kind of times, and we are now moving to so-called golden age of Aquarius, when we are free in a different sense, and this is the moment of giving birth to this freedom. Now, so that's why also remember, wherever you put your power, take it back, either in the past, either today. At every moment, you can always get it back, because your power has to be with you, and then you are with no energetic bond and depth and conditioning. Александра говорит о том, что в данный момент все мы находимся на пороге вот этого, начавшегося не вчера уже процесса перехода в период эру Водолея, где, в общем-то, начиная с того, что наше левое полушарие, все, что мы знали, как самые умные, как самые продвинутые, самые цивилизованные, у нас там и наука, и все остальное, все это улетело в тартарары с появлением некого элемента, о котором практически до конца ничего не известно, элемента, который внес смуту абсолютно во все слои, во все сферы, будь то там научные, медицинские, политические и так далее. Информации до конца полной нет, поэтому наше левое полушарие фактически неактивно. У нас стоит стоп на то, чтобы продолжать функционировать головой, анализировать все головой. И вольно-невольно, хочешь не хочешь, нам приходится смиряться с тем, что это призыв к уходу в сердечное пространство, которое гораздо более мощное, гораздо более эффективное с точки зрения снятия восприятия в окружающем мире и постановки себя в этом окружающем мире. И это именно то и там, где мы найдем свою новую силу, свою новую свободу, выйдя в конечном счете из этого туннеля на новый свет. Поэтому очень важно сейчас понимать, что несмотря на то, что мозг цепляется за вот эти вот необходимости что-то вот проанализировать в очередной раз, там какая-то новая информация, которая там что-то дополняет, там что-то объясняет, нам очень нужны объяснения. Но на самом деле это момент, когда, в частности, будучи, это я сейчас от себя добавлю, запертыми в нашем небольшом пространстве, это, знаете, как вот древнее такое вот на коллективном уровне уход обратно в пещеру, уход в пещеру, где нет ничего, кроме возможности уйти еще глубже в себя, еще глубже в свое сердечное пространство и посмотреть, что происходит там, наладить те потоки, которые нужны нам для соединения с источником, для того, чтобы обнаружить себя внутри себя. Вот этот процесс сейчас очень важный, поэтому важно вот этот вот рупор и радар, нацеленный на вне, да, когда мы там читаем, анализируем информацию, все-таки не забывать, что главный фокус сейчас должен быть внутрь. Yes. So don't forget about the heart. Don't forget that there is this good thing in every human
being. And I can tell you what just happened in my home country, Slovenia. Okay, it's a small country, but it's a good, very good example. So 4 days ago, they kind of established an urgent new law with many very, very, very scary. It's happening everywhere. It's happening everywhere. Okay, In Russia, it's the same thing. It's not the end. So few of them were, one was that police can enter any apartment, any house, and so on. The other one was that you sign that they can track you, they can use anything on your phone. The point is, yesterday, both of these, I mean, let's say there were 80 laws, just 20 were allowed. Everything was overthrown. People suddenly start to not fight, not complain, not rebellion, but they start to kind of talk from the heart. This kind of rational heart talk, not rational here talk, and things changed. Things changed. So it's a small country, so it's a good. I mean, it's a small example, but all the countries around, the Hungary has Yes. like totalitarianism, like it's really scary. On the other side, Italy is in this lockdown now, the longest lockdown. Austria is completely freaking out, Croatia as well. So, but it's good now to understand that there's a lot of fear because it's only 2 million people and there are all these big countries around with all these high numbers. But the heart reasoning start happening and it was overthrown. So we have to remember that we are not powerless, that we are not without solution. We have heart. And we should focus on that. And of course, when you're in heart, you choose light. Because when you're in mind, then you're in ego. Okay, Yes. this is this difference. Yes. Александра приводит пример того, как сейчас по всему миру пытаются ввести целый там кучу скоп законопроектов, которые там в чем-то лимитируют, ущемляют права людей. Это происходит в каждой стране. В частности, она привела пример своей родной страны, из которой она из Словении. Небольшая страна, где то же самое, порядка 80 таких постановлений было вынесено на рассмотрение, и большинство из них в итоге были отвергнуты не потому, что кто-то там боролся, вышел на улицу, бросался на амбразуру, а потому что люди начали говорить из сердца, из так своеобразного рацио в сердце, то есть проанализировав весь этот материал, люди высказались, и это в большей части отсекло часть тех мер, которые были представлены на рассмотрение. Этот же процесс, я знаю, происходит сейчас и в России, и во многих других странах, он совершенно зеркальный для всех, и это как раз про то, что когда мы уходим в сердечное пространство, у нас есть больше силы и больше потока для того, чтобы реорганизовывать пространство вокруг себя, нежели когда мы уходим в голову, тогда мы находимся в пространстве эго, и там очень сложно материализовывать вещи, потому что там идет именно это все на уровне борьбы. Но это то, что я недавно вам в сторис говорила, о том, что действовать обязательно нужно, но действовать нужно не из заряженности, не из сознательных каких-то направлений на там противостояние, а нужно действовать именно из сердечного пространства. Yes. So I think we can start like Yes. we did before. Yes. So everybody imagine a stream of light first going through you all the way into the earth, to the earth center. At the same time, at the beginning, you can take few times a deep breath in, breathe out. So when you breathe out, release, no? Then at this moment, at the beginning, you can kind of put intention that the light transmute all the negative that is in you from right now to the karmic imprints, anything that is related to this moment. It's important for you to release in order to be able to receive more light. Yes. And then we start to expanding the light. As it's expanding, you realize that you are protected, and then you put intention for others in the same way. And then the next step is to remember the heart and put intention
and see the light in your heart, and your heart starts, also heart field starts to expand, and then put an intention that everyone on this planet can receive the light into the heart. And then our intention is to get into the consciousness of 500, which is love, universal, unconditional love. And then let's go even up to the 600 is peace. And then with 700, the enlightenment starts. And we can go, last time we reached 800, we can go even further. So at the moment of enlightenment, a strong, strong, strong light comes through you. Don't forget, you are here in order, if you choose to receive light, and you are a conductor of light, and it's your choice. It's just that we kind of forgot about that part. Yes. So let's remember all together, and let's do it all together. Итак, начинаем медитацию. Как обычно мы это делаем. Для тех, кто в первый раз с нами, медитация в молчании. Это значит, что сейчас, когда я закончу говорить, я разверну камеру, она будет смотреть на кусочек природы, и мы в тишине проведем 20-22, 25 минут, в течение которых мы занимаемся следующим. Начинаем мы с того, что представляем сильный белый поток света, который проходит через нас, как столб света бело-золотого, который идет через нас и проходит через наши ступни в землю и уходит к самому центру Земли. Это таким образом заземляются наши потоки, и постепенно мы представляем, как этот столб света начинает расширяться и заполняет сначала все наше энергетическое поле и дальше все пространство, в котором мы находимся. По мере того, как мы представляем себя заполненными этим светом, это, кстати говоря, выступает в том числе и защитой для вас и для вашего энергополя, помимо той защиты, которая стоит на поле, отменяет Александры. Дальше вы убираете фокус своих мыслей, своих ощущений, состояний из головы в сердечное пространство. И уходя туда, постепенно начинаете представлять, как ваше сердечное пространство также начинает расширяться, становиться больше, сконцентрированнее, интенсивнее. И, в принципе, в этом состоянии мы проводим эти 20 минут, у нас нет никаких конкретных обращений, мы ни о чем не просим. Единственное, на чем мы фокусируемся с точки зрения состояния, это наполнение светом, и чтобы все, кто сейчас находится на этой земле, имели возможность также получить наполнение светом, то есть чтобы они также были в ситуации, когда они могут получить этот поток. Для чего? Для чего нужен этот поток? Для того, чтобы все наши скрытые, оставшиеся, непереработанные страхи, непереработанные темные какие-то вещи, там, кармические, родовые, наши личные, коллективные, чтобы и через проток этого света они могли трансмутировать в то, что нам нужно, в новую энергию, в энергию, которая принесет нам состояние более высоких вибраций. Постепенно в таком состоянии мы повышаем вибрации, переходим за нейтральный уровень 200, мы выходим на уровень абсолютной любви, это 500, 600 радость, и 700 это начало, в принципе, уже просветления. В предыдущие разы мы доходили до 800 с чем-то. Это абсолютно реально для абсолютно любого человека на планете. Давайте постараемся сделать это и сегодня, потому что учитывая наше коллективное поле, чем больше повышаем вибрации мы сами свои, тем больше мы повышаем вибрации нашего коллективного пространства. Это значит абсолютно всех. То есть наполняемся сами и представляем, как это наполнение становится возможно для абсолютно всех, в особенности для тех, кому сложно это сделать, у кого, например, больше блоков, у кого больше всяких слоев и пластов, чтобы этот свет проникал как можно глубже и шире во все те вещи, которые необходимо нам из нашей системы убрать. Итак, через 20 с чем-то минут я вернусь к вам. На данный момент я выключу 1000 будет сегодня, да, это вполне реально, как минимум на несколько секунд. Убираю комментарии, и это можно делать в любой позе, там, я не знаю, как вам удобно, как вам комфортно, нет никаких жестких инструкций, просто слушайте себя, слушайте свое сердце, у каждого это будет что-то свое, потом вы делитесь своими впечатлениями, я это выложу, и все могут с этим будут познакомиться. Выключаю комментарии, выключаю сейчас, so I'm going to switch you off, and then I'll come back to you in 2 minutes roughly. Great. Have fun! Great. You too. Всем отличной медитации. Так, сейчас мы
Гуси сказали, закончилась медитация. Раз гуси сказали, так тому и быть. Всем привет еще раз. Ой, сейчас я буду здесь. Ну что, по-моему, сегодня очень классно было. Очень свежо. Свежо. Так, где у нас Александра? Вот она. Александра. Мощь. Да, сегодня у нас было более сконцентрированных, большее число. В общем-то, так и нужно. Да, свет действительно в какой-то момент хлынул. Так, я тут в кустах, как бы мне не утопить свой телефон. Hi, I'm Alexandra. I've sent you a connection request. I'm not sure if you're getting it. Let me do it again. Так, почему ты не присоединяешься? Вот. Гуси и птички суперфон, да. Пульсация света. Hello. Hi. I said the geese actually said that it was time to finish the meditation, so I decided that I'm going to listen to nature. Yes, they were really like, I thought of the same thing. Yeah, at one point they were to my left, the geese, and they were sleeping. They had their head in their wings, and then at one point both of them woke up and they were like singling. Я говорю Александре, что оба гуся, ну тут птиц много вокруг меня, оба гуся все время медитации находились у меня слева, они не попадали в кадр на воде, но они спали, у них головы были спрятаны в их крылья. И вот уже в последние минуты, когда я думала о том, что, похоже, нужно закругляться, они оба проснулись, поплыли и начали сигнализировать о том, что да. В общем, очень классно. Мне сегодня очень понравилось, очень как-то новая энергия пошла, новый поток пошел, здорово. I'm just saying that today was very refreshing. It felt like completely new energy is coming in, which is great because it's almost like, when you're washing something and then you're washing and then the water slowly gets quite muddled and then you need to clear that water and get new one. And I think that's how I felt it today. Very, very kind of uplifting. Говорю о том, что это как когда стираешь, и сначала вода чистая, а потом уже эта вода становится, в общем, сама по себе мутной, и нужно ее сменить. И вот сегодня такое ощущение, что поток немножко сменился. Очень-очень мощное, классное ощущение. Я надеюсь, что вы это тоже так или иначе испытали, каждый по-своему. Никаких общих правил нет, никаких там хорошо-плохо нет, вот должно быть так или там иначе тоже нет. И, кстати, хочу сделать небольшую оговорку. Can I just have a quick... I want to just talk about for a minute about the fact of that worldwide meditation, that they're inviting people on. So I'm gonna just say my personal view on it, and if you want to add something to that, you're more than welcome to do that because a lot of people are asking me. Сейчас очень многие люди медитируют, и это здорово, и собирают вокруг себя свои коммуны, там общины близких и не только для таких коллективных медитаций. Это очень здорово. Но мне очень много присылали ссылку на медитацию, которая планируется некая общая там 4 апреля рано утром по московскому времени. И я сознательно не выкладывала ее у себя, потому что я всегда, то, что к чему мы призываем, собственно, здесь, я всегда слушаю свое сердце. Мне этот созыв не отозвался. Я не хочу вдаваться в какие-то там дебри и подробности, но я просто тем, кто мне это присылал, откровенно сказала, что, ребята, у меня резонирует, что есть какие-то не совсем ясные мне помехи в этом, поэтому я воздержусь. Я просто хочу это сказать вслух, потому что я знаю, что многие там мне эту ссылку присылали, вот это моя позиция. Она исключительно лично моя, каждый решает за себя сам и слушает себя и принимает решение, в чем он участвует, в чем нет, на что он подписывается. I don't know if you want to say anything in addition to that.
I would just say that I checked what they put this about. So for me, what I don't like is that they don't explain enough why on that very moment, and they said it very simplified. Is conjunction with Pluto and Jupiter, which is actually going on for 4 months. For more months, already exactly. for 2. So what it is, these 2 hours and a half is actually that the Jupiter and Pluto are on the same degree, same second, okay, for 2 hours and a half. But this aspect as such is not automatically about the light opening and the light is just coming. No, Yes. It's just about enormous power. Yes. And power can be abused. Yes. So, Yes, то, что Александра объясняет со своей стороны, я тоже с этим согласна. Дело в том, что в заявлении по этой медитации указано, что речь идет о моменте, так сказать, соотношения друг с другом Юпитера и Плутона, но дело в том, что это соотношение происходит уже 4 месяца. Это не то, что вот это именно в этот момент, так сказать, слияние планет, да, происходит. Если брать по минутам, по секундам, там есть момент определенного сочетания их, которое генерирует некий поток, но все дело в том, что этот поток конкретно в эту минуту и секунду, он не обусловлен приходом света, он обусловлен генерированием энергии очень сильной такой вот власти, силы. Но, как мы все знаем, сила может быть использована в разных, так сказать, назначениях. Поэтому я отнеслась с осторожностью, и у нас в любом случае там медитация даже одного человека – это большое дело, поэтому там, когда бы вы не медитировали, это отлично. У нас 4 числа. We do have a meditation on the 4th, don't we, on Sunday? On Sunday Yes. 5th. Okay, so we have it on Saturday. This is the Yes. night of where they put it is the night from Saturday to Sunday. Yes. And also that's why I was talking about taking your power, claim your power, have your power, because this is what we're doing now. We are liberating ourselves from Anunnakis. We have a chance. Yes. И да, у нас в любом случае следующая медитация как раз в субботу. Мы по факту, что мы делаем, мы, наполняясь этим светом и позволяя ему, истинным светом, позволяя ему проходить через все наши прошивки, через все вот эти вот пласты, каждый у которого есть, да, и коллективно тоже, мы позволяем себе освободиться от тех сценариев и от той программы рабства, фактически, в которой мы жили там тысячелетия как вид, да, там в общем-то, истоков времен. Это то, на что у нас сейчас есть возможность, то, на что у нас есть шанс, то, на что мы направляем все наши фокусы сердечного пространства. Так что в любом случае, что бы вам ни предлагали, просто смотрите по своим ощущениям. У каждого есть вот этот маячок внутри, да, в сердце, который вам покажет, что на самом деле вам подходит, а что не очень подходит. Вот мне лично этот конкретный созыв не очень подошел. So, I think we're going to finish in about a minute. So I'm going to say bye to everyone and thank you to you. And we'll see you soon on Saturday. And I think we still have to do the Q&A for the course. So let's discuss when we're going to do this soon, hopefully. Я со всеми прощаюсь, потому что сейчас уже завершится эфир. Спасибо вам огромное от всего сердца за то, что мы всегда вместе. В субботу увидимся снова вместе с Александрой, а я всегда с вами сейчас на связи, больше, чем, по-моему, когда-либо. So, I'll see you soon. Thank you very much. Be the light. Будем светом. Пока-пока.